Так, ну що, провіряємо, чи все працює. Де ще не запустився стрім, що? Ну, вже запустився. Так, щось довго тупило реально чогось. Так, ну перевіряємо, чи все працює. Да, бачу, вже все запустилось, все працює, звук є. Так, ну що, почнемо? Продовжуємо грати в Genshin Impact на PlayStation 4. Всім привіт, hello everyone, здрасте, guten Tag, чао, ну і так далі. Сьогодні ми будемо грати основний сюжет, який називається Кариберт. І на фоні в нас цей знайомий персонаж, я не пам'ятаю, як його звати. Значить, виходить, в цьому сюжеті ми знов з ним зустрінемося. І явно він нам якусь нову інформацію розкаже про нашого брата. Да. Так що, Кариберт, том 3, глава 6. Судьбоносная встреча. Поговорите з Масруром. Я тут підійшов, то він стоїть. Йдемо поговоримо. Тут уже дубляж буде. Ну, озвучка. Huh? Wait, you're that blonde traveler who's on a journey to all corners of Teyvat, right? Who's asking? Do you need something from us? You bet I do. I was worried I wouldn't be able to find you. I have a letter for you, you see. It's from another Outlander. Задній фон то плохо порисований. He was a crafty fellow, let me tell you. Took advantage of a loophole in our mailing system by opting for guaranteed delivery, then filling in the most obscure mailing address I've ever seen. Well, we are always on the road, so yeah, it's pretty tough to get mail to us unless we happen to go to the post office on a whim. So, what address did that person give you anyway? No. He just wrote, next to a small, white-haired talking fairy. What? So the address is Paimon? Yeah, exactly, right? And if I'd failed to deliver the letter, I'd have been bound by regulation to compensate him. Really, he got me good. I count myself very lucky that I ran into you here. Ну да, взагалі-то ми просто тебе шукали, а ти тут підійшов до нас. Отлично. Что ж, позволь мне взглянуть на письмо. Дай взглянуть на письмо. Of course, here it is. All yours. Come on, Paimon wants to have a look too. О, та ти що? Нормально написали и нормально показали. Почитати можно. Давно не виделись. Как вы поживаете? Говорят, что вы путешествуете по Сумеру. А у меня сейчас как раз есть дела в Порт-Ормосе. В последнее время после обеда мне можно найти в таверне Джафар. Если мне улыбнется удача, то это письмо в скорости попадет к вам в руки. Навестите меня с помним о былом. Состоится ли наша встреча и решать судьбе. Искренне ваш Кея. Шо? Кея? Я думав, це той пацан. А це Кея. Hiya, huh? So he's here in Sumeru. Now that Paimon thinks about it, Crafty does describe him pretty well. А я думав, той написав чувак. Да, я совершенно не удивлен. Это определенно в стиле Кеи. From what he wrote in the letter, it looks like he didn't
much chance of it reaching us. Or maybe he's just being sneaky. Do you think he's making this sound like a miracle of fate so that we'd have to go meet up with him? Здесь явно что-то не так. Но в этом нет ничего плохого. Мы все равно хотели встретиться с ним. Yeah, you're right. It's always nice to see old friends. The letter says that he hangs out at Jafar Tavern every afternoon. Perhaps we should drop in on him then, huh? Ну да, идем в ту сторону. Кариберт. Том 3, глава 6. Следующий день 16-18. Так, ніхто не грає, але багато хто вже сьогодні заходив. Ну ще не всі. Ой, хтось 20 днів вже не грає. 16:00. Ну, ми по-любому, по ідеї, я думаю, зустрінемося з тим чуваком. Не пам'ятаю, як його звати. Його так рідко показують, що його не запам'ятаю. For work-life balance, but I think this is pushing. Kaya should be at Jafar Tavern right now. Let's go see him. Ну, це ще й тут рядом. Ну, походу, он він. I'll have something I haven't tried yet, boss. Sorry, sir. I'm afraid you've already tried every type of liquor we serve. Oh? Well then, just the bill, please. It's just as well, I suppose. I do have other matters to attend to. Kaya, you're really here! Paimon half thought you were playing some sort of prank on us. Hey, Paimon, traveler. Looks like the gods smile upon me after all. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends. Верю тебе на слово. Мы тоже скучали по тебе. Wait a second. You must be here on official business, right? What do you think you're doing spending every afternoon drinking at the tavern? You itching for a lecture from Jean? Not at all. The acting Grand Master positively terrifies me. Why would I ever do anything that might displease her? По тебе не скажешь. Ты боишься? Не верю. The truth is, I'm in Sumeru to learn about the alcohol industry here. So despite how it might look, I'm actually at Jafar Tavern for strictly business purposes. Sumeru spices are famous the world over, and it's long been rumored that this fine establishment was where a certain very popular spiced cocktail was invented. That's why the Knights sent me, their foremost expert in alcoholic beverages, to come and see if it is as good as the rumors say. And how did that go? So far, so good. I'm already in talks with some spice merchants in Port Ormos about some potential collaboration. Yeah, that does sound like a great business opportunity. Guess Don Winery and Master D-Luke are gonna make a tidy sum from this one too, huh? Well, let's not get ahead of ourselves. Whether this lucrative opportunity gets passed along to Don Winery or not depends on how nice I'm feeling. Hey! Using your job to settle personal grievances isn't very knightly, Captain! Полагаю, ты уже бывал в Сумеру? Oh? What makes you say that? Да, ще мелочь бы написала б. Ты приехал в Сумеру в одиночку, так что ты, должно быть, хорошо знаешь здешние места. Very sharp of you. I wouldn't say I'm familiar, though. I just came here on the sly once, when I was very young.
And? Do I have to? When I said we could talk about the old times, digging up my past wasn't exactly what I had in mind. Не переживай. Тебе не обязательно вдаваться в подробности. Well, all right, since you're so interested. Like I said, I was very young then. Dawn Winery had only just taken me in. I overheard my adoptive father talk about sending a team of merchants to Sumeru during a business meeting. I'm sure you'll agree that everyone's curious about their roots on some level. And my roots? They're in Conria, which is said to have been located deep underground, somewhere near Sumeru. And so I stowed myself away amidst the cargo, and silently joined the merchant delegation on their trip to Sumeru. But it wasn't long before the merchant delegation received news that I'd gone missing. Their leader promptly found me, and before I knew it, my adoptive father was dragging me back home by the ear. It was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story for you. Кстати, о Канриях. Ты много о ней знаешь? Honestly, not much. The only reason I knew that Conria was near Sumeru is because I happened to read that in a book when I was young. Ну, все, він стоїть. Ну, явно, я думаю, підійде представиться. My life had less and less to do with Conria as I grew up, and so I started caring less as well. I used to believe that I had inherited some sort of duty from my father. But then I began to wonder. Maybe my father left me in the peaceful land of Mondstadt for no other reason than simply to give me a happier life. A happy life sounds good to me, of course, even if it means being cut off from certain things. This is obviously all speculation. Simply put, I'm afraid that I'm not particularly in the know on this topic. These days, my surname, Alberich, is probably the only link to Conria that I have left. One death afternoon, please, boss. Трохи здивований. Здивований вигляд. Левін. Ну, певно, то трохи здивований. Tell me, what do you know about the significance of that name, Alberich? Dainsleif? В нього ще сложне ім'я, тут фіг його запомниш. Ah, you've decided to join us. I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've seen you before in Mondstadt. Dainsleif, if I'm not mistaken. So you remember me. Then we are already acquainted, Kaya Alberich, descendant of the Abyss Order's founder. Huh? What? I take it that you weren't aware of this until now, Kaya. Or you wouldn't have been so forthcoming with your surname. Oh my. That's quite a lot of baggage for a surname, isn't it? Though I must say, it does confirm an old suspicion of mine. I suppose that was why my father left me in Mondstadt after all. I'm surprised that you take me at my word without the faintest hint of skepticism. Well, perhaps what you told me just happens to answer some questions I carry in my memories. And in any case, I recognize your eyes. You're a pure-blood Conrian, aren't you? Very clever. Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. If you've already let go of your ties to the past, then keep it that way. Kaya, you're not involved with the Abyss Order in any way, are you? Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. And I'm afraid that as someone from Mondstadt, I'm not accustomed to this sort of atmosphere. So what if I know my ancestry?
Do I strike you as the type who would be bound by that kind of thing? Relax. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. Наверное, это так. Either way, looks like we're out of time. I've got a spice merchant to meet in a minute, so I'll leave the three of you to carry on the conversation without me. Well, alright then. You go do your thing, Kaya. See you around. And Dainsleif, no need to listen in from the sidelines next time we meet. Let me buy you a drink. You don't really trust him, do you, Dane? You're both from Conria, but you get on like oil and water. Скорочено типа Дайн. The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to conclusions. But can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. Итак, ты сказал, что некий Альберих основал Орден Бездны. Я думала, что его основал мой родственник. Well, I suspect that they call your brother their prince, precisely because there is a succession of sorts. Oh, so if he was the founder, he'd be the king, right? Что ты собираешься делать здесь, в Сумеру? I mean to investigate the Loom of Fate. Do you remember that name? Yeah, the Abyss Order's evil plan! We learned about that back in Mondstadt. Есть новые зацепки. Not new. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health recently, I suddenly remembered something. Your brother. He mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. Так давно. Значит, несколько веков назад этот план уже существовал. Apparently so. I was also quite surprised when these memories tallied up. I recall that we were traveling to Sumeru when the matter was brought up. So, you're going to the place that he mentioned back then? Correct. At that time, they must have been introduced in one way or another to this concept. If I recall correctly, we were somewhere in Avidya Forest then. Well, what are we waiting for? Let's go! Maybe we'll discover some secret that's lain hidden for hundreds of years! No. Now is not the time. Ты переживаешь об Ордене Бездны? Мы ждем нужного момента. No, it's just... I'm still waiting for my drink. Seriously? Everyone should check out Spirit. Should I adjust this shit? Oh, so then what happened next? Ну, йдемо туди, куди там. Сюди десь. Вроді як не планую я 2 стріма сьогодні робити, але подумав, що можна зробити, бо на слідуючій неділі ще 2 стріма, там по плесникам треба пройти собиття. І ще друге по бездні треба пройти теж. Ну, по бездні, ні, ну сьогодні вже вряд ли я по бездні. 3 стріма на день це дуже багато.
Я так перерив зробив 20 хвилин після того стріму. Бо по плеснікам раніше середини буде стріма, а по бездні, ну, не знаю, подесь по ситуації. Wait. This place, it's familiar. What about it? It looks pretty normal to Paimon. Was it like this hundreds of years ago too? Yes. The forest has barely changed from how I remember it. There is very little human activity here after all. Let's search the area and see what we can find. Is this a field? It must belong to whoever owns that house over there. But it looks like it's been abandoned for a long time. You could be forgiven for thinking nothing was ever grown here. Or, wait, maybe nothing ever was grown here. It's an extinguished bonfire. Forest rangers, perhaps? Looks like it's been ages since it was last lit. And clearly they put it out carefully to prevent a forest fire, too. That's responsible. Nothing else stands out in this area. All that's left is that building. Come on. Wait, we're just gonna go barging in? What if someone's home? Unlikely. There are no signs of life in this area. We should be able to enter without incident. If you say so. Well, you lead the way then, Dane. Huh. So there really isn't anyone home. Ugh, this place is so dusty. Paimon bets no one's lived here in years. There's a box over here. Why don't we open it? And by we, Paimon means you. Paimon's just scared that whatever's inside might bite her fingertips off. О чем ты только думаешь? Хватит придумывать всякие странности. Huh? This is a mirror. It's broken too. Was this a makeup box? Это самое обычное зеркало, просто оно сломано. That's kinda disappointing. Paimon was hoping we'd uncover some super big secret, especially after Dane talked this place up. Hey, look! It's a bowl! Guess whoever used to live here liked to cook, huh? Can't you smell it? There's a heavy scent of medicinal herbs in here. Oh, so it's a medicine bowl? Seems you're right. You've got a good nose on you, Dane. Да, прям четкие разговоры. Лишко. This bed looks pretty ordinary. Huh. There's nothing underneath it either. What sort of person would want to live here? It's so dark and damp. Can't be all that comfortable. Doesn't look like there's anything else worth their attention here. You sure we're in the right place, Dane? My memories are quite foggy, but my subconscious and instincts both assert that something once happened here. But we'll exhaust ourselves if we search aimlessly. I hear noises outside. Let's go and check. Noises?
Is it? It's not much. Just some minor adversaries. Monsters? Wow, Dane's ears are sharp, just like his nose. He's in surprisingly good shape for a 500-year-old. Although for someone who's as full of surprises as Dane, it's hardly a big deal. Anyway, let's beat up these monsters! Let me slide. Leave my space. Take flight. Shadows of fate. I doubt that the appearance of those monsters was wholly random. There must be something nearby that attracted them. A ley line anomaly, perhaps. But it seems to be more than that. Okay. I'll go slightly further out to investigate any issues with the nearby ley lines. I might be a while. You should wait for me here. What? You're going alone? You better not be trying to keep some secret from us. Your suspicions are as banal as they are unwarranted. I merely think that this house should remain the focus of our investigation, and as such, someone ought to stay here and keep an eye on it. Not to mention that if even forest rangers are capable of investigating ley lines, I will be more than able to handle it alone. Fair enough. Guess we'll just camp out here then. Good thing there's a fireplace over there. Let's make ourselves something to eat. All this running around has made Paimon real hungry. Всей этой беготни, из этой всей суматохи, да, из-за всей этой суматохи Паймон очень проголодалась. Идеально было. Бо ти ж не бігаєш, ти літаєш. Так би за этой всей літні, чи що, літательності, чи що, не знаю, як підібрати. А так суматохи підійшло. Якби б наша путешественниця сказала, то це було б адекватніше. Incoming. Ай, без піру ніяк. Are you going to hold a festival? Та, що вже ніч. Your cooking is as good as ever. Even if there was no other reason, the food alone would be enough for Paimon to stick with you. Ну, Паймон ведь любит бесплатно поесть. Тебе легко угодить. Changing the subject, Dane's taking forever. He said that there might be an issue with the nearby ley lines. How bad do you think it could be? We came together, but now it's back to just being the two of us again. You know, now that Paimon mentions it, we really have spent lots and lots of time together, haven't we? Ну да, вже більше, ніж 2,5 роки. So, don't take this the wrong way or anything, but, do you ever get tired of Paimon being around? А де третій варіант? Де третій варіант, не знаю, типу...
С Паймой сейчас приготовим покушать. Бывшая консерва. Даже ничего в голову не лезет. Паймон, с тобой всегда весело. Да нет, это лучше, чем ничего. Okay, fine. I should have known you weren't gonna say anything nice. Да, варіантів теж нема. So, next question. Don't know if it's okay to ask this, but Paimon's curious. What was it like traveling with your brother? The stars? Мы могли вот так смотреть на звезды. Выбирали планеты, на которых хотели побывать. Wow. Мы путешествовали по Вселенной и всегда были рядом друг с другом. Мы видели надежду и отчаяние во всех их выражениях. Мы впервые расстались. Просто я хочу знать, что же случилось. Yeah, Paimon understands. Being separated without even knowing the reason why, it's just terrible. But we'll find the truth together. Sure as Paimon's your guide. Just you wait, Heavenly Principles, and you too, Teyvat. Небесный порядок. Мы еще посмотрим, кто кого. И ты тоже, ты вата. You know what? We've talked too long about this sad stuff. Let's talk about something happy instead, cause if you're sad, Paimon will be too. Не переживай, спасибо. All right. It's getting dark, so why don't you rest? Paimon will take first watch. Don't worry, no monster's gonna come and eat you up. Ну да, вдруг будуть нападати монстри, ти зразу почнеш кричати під вухо «Упадем, на нас нападають». Ну, Паймон, ты впервые не ложишься спать раньше меня. Oh, come on! Don't say that! Paimon just wants to look after you for once. Тогда спокойной ночи. Nighty-night. Go on. Час разбудит. Так, я не пам'ятаю, нас кудись загружають, що? Так, ну подивіться, сюжеточка десь на 2 часа. Максимум на 3. Бо предыдущі так і були десь на 2 Time to часа. wake up. The sun has risen. Не пам'ятаю, що так довго грузило? Ми ж вроді і осталися тут. Тільки просто перемотало з ночі, ну, типа, день став. Странна загрузка була. Грузило, типа, оцю анімацію, що так довго? Странно. What a deep sleeper. You do know that we need to... Tear stains. You dreamed of your sibling last night, didn't you? All right. Rest here a bit longer then. I'll head into the forest to investigate. О, слова. Почему ты возвращаешься в лес? Звуки якісь були. Люмін якийсь звук зробив. Ну от чого нема дубляжа? Ну що так впадляк було це озвучити? Мене просто це бісить в цій грі. Я ж це поняв би, простив би, якби ми создавали персонажа з нуля, жирного, худого, високого, там, не знаю, лисого, там, з довгими волосами, там, з великими сісяндрами, плоскодонку, не знаю, жирними бедрами.
Тобто, прям як ото в нормальних іграх, де ти создаєш персонажа, і тоді, да, це можна простити. А це 2 заготовлених персонажа. Дівчина ось вона і пацан. І це що, 2 акторів сложно наняти, ну, типа, пацана наняти, щоб він озвучив пацана, і дівчину наняти, щоб вона озвучила дівчину. 2. Все, це ж не то, що ти создав діда, ти треба наняти діда, щоб озвучив, ти там чи зробив ти дитину, ти треба дитину озвучити, чи ти там зробив 20 років персонажа, ти треба 20, чи ти создав персонажа 40 років, ти треба типа зробити аж багато варіантів дуже, чи бабу, чи діда, що треба наняти 10 акторів позвучити, а тут 2 актера озвучити треба. Дівчина ось скільки тут, 16 років, пацан 16 років озвучити. Все, проблема дуже. І це мене просто бісить в цій ігрі, оце, що вони не озвучили. І то не вважається, що вони там, наприклад, в Гео вона там 2 слова сказала, чи 3 слова, типу, поможіть розвісти ці плакати, чи вона там, вже забувся, що там з плакатами сказала. В Монштанті вроді ні одного слова не сказала, в Ліо це сказала цього. Щось я забув, як вона там сказала. Помогіть розвісити плакати. Щось вроді таке вона сказала. Все. Це в Ліо сказала. Він на Зумі там щось теж 2-3 слова сказала, і в Сумеру, то там щось нахіда, там разів 3-4 сказала, я спасу тебе, все, теж щось таке сказала. Все, а то за 2,5 роки тільки в нас робить вид, що вона німа. Все, що в нас головна героїня німа. І це мене роздражає. В цій грі саме більше роздражає. Ладно, читаємо, а що ж робити? Как мне удалось проспать до утра? Почему Паймон не разбудила меня, чтобы передать смену? Стоп. Где вообще Паймон? Паймон похитили! Беда! Искать ее! Я смутно помню, как приходил Дайн. Неужели Паймон отправилась с ним в лес, пока я сплю? Пока я спала. Может так? Как бы там ни было, похоже, здесь только я. Думаю, пора размяться и смотреться. Этот шум доносится из дома. Паймон, это ты? Паймон, сейчас не время для пряток. Нет ответа. Ты ж не говорила, ты промычала. Нужно зайти внутрь и проверить. О, першу частину виконали, виходить. Поищите Паймон внутрі. 32 тисячі море зробили. Так, що далі? Ага, приблизно десь ще на півчаса. 39 тисяч. Кея тут? Чи хтось другий? Halt! What do you think you're doing? Хтось невідомий. Как же это напугал? This place is not whatever you think it is. Nor should you be poking your nose into my business. Be gone! Не нужно так нервничать, я просто ищу свою компаньона. Your travel companion? You mean the one that was keeping watch by your side last night? Your companion departed for the forest early this morning. That much I saw with my own eyes. Совпадает с моими мыслями, но все же нельзя полностью ему верить. То есть ты имеешь в виду, что ты был здесь вчера вечером? What business is that of yours, hmm? All you need to know is that I claimed this place first, and what I do here is none of your concern. Что дуже нервный. Do I make myself quite clear? Leave. Какой-то он подозрительный. Нужно выяснить, что он скрывает. Well, what are you waiting for? Вот искать компаньона в лесу будет непросто.
Не лучше подождать здесь. If you must, suit yourself. I've been observing you, and you don't look like a forest ranger, nor someone from the academia. Still, I'm warning you, no funny business. Promise me that, and you can do as you please. Якийсь він подозрительний. Якийсь він... Я не желаю зла, и святой притворяться не буду. Okay, fine. Whatever. Just move aside. I'm heading in. Можно мне с тобой? После целой ночи снаружи мне немного холодно. You... Oh, go on then. Have it your way. I knew I wasn't going to be able to hide this anyway. Just come in. Якийсь подозрілий трус. Якийсь... Ще нічого. But no overreacting to anything you see in here, okay? You understand me? Мне трудно удивить. Come on then. О, він що, Хелічорла спасає? Хелічорла. Хелічорла. Ти віриш дома Хелічорла? Mind your own business. And don't worry. He isn't aggressive. How could he be? He was too young for anything like that. So don't you lay a finger on him. Just find yourself a corner to rest if you're tired or cold. Ти ведь із Канрях, верно? Huh? You know Conria? Who are you? Exactly? And how do you know I'm from Conria? Я просто много путешествую. Не встречались и другие из Канрях. Твоя одежда и глаза. Do you worship a god, traveler? Я не поклоняюсь божествам, а некоторые из них мои враги. Я не поклоняюсь божествам, но некоторые из них мои друзья. Sounds like you've had an eventful life. All right, well, my name is Ida, and you are correct. I was once Conrian. Какой-то такой стрёмный, подозрительный трус. I apologize for my earlier hostility, but you must understand, as far as I'm concerned, humans who do not worship the Seven are nigh extinct. And all who place faith in the gods are my enemies. У тебя слишком предвзятое мнение. Слова настоящего выходца из Канрях. That may be. But the fact is that chances to talk to people like yourself have been few and far between since the cataclysm. This wretched curse of immortality. Who knows how long I must continue to suffer like this? А что такое проклятие бессмертия? Именно поэтому ты до сих пор жив? The curse. It was a little gift given to the people of Conria by those vile gods. We lost our home, our loved ones, everything. The agony of the
cataclysm itself was already too much to bear, but then came the curse, robbing us any chance of release. All we can do is watch helplessly as our souls erode and our bodies decay. Какие реально сумасшедший. Так, вот оно что. На Эйди, как и на Дайна, наложено проклятие бессмертия. Тогда почему некоторые превратились в хильчурлов? Но ты подвергся проклятию бессмертия. Because, although Conria began with a single bloodline, it was a home to others too. Any who forsook their gods and came to Conria were welcomed as our fellow citizens. When the cataclysm came, we pure-blood Conrians were declared the greater sinners. Upon us the gods placed the curse of immortality. But those whose ancestry belonged to the domains of other gods were punished with the curse of the wilderness as they fled, turning them into monsters. Так значит, этот Хиличурл... He is Кариберт, my illegitimate son. How times have changed. I can say that out loud with no consequence now, but... it was once a matter of unspeakable shame. I was a noble of Conria. I resented the life that my family had arranged for me. Then, one day, I met a beautiful woman amongst the people. Her roots were in Mondstadt, but that mattered not to me. It was love at first sight. Karibert faced great hardship from the very moment of his birth. All due to my selfish desires, and I was never able to be there by his side for any of it. And after all that, he turned into a hilichurl right before my very eyes. I always owed him much, and now at least I can finally be close to him. She was. We were separated. I do not wish to dwell on it. It could be worse. I suffer the pain of loss because I once had everything I could wish for. And now that I have lost almost everything, the little that remains I see with new clarity. If nothing else, at least I still have Karibert. Yes, that reminds me. I only returned here to check on Karibert, but I do have other things I wish to do. You're... Over here.
I'm sure you're wondering why I brought Karibert here to Sumeru. Well, it's because he needs a medicine that can only be made here. One which will help him to recover his clarity of mind. Знову думки. Ну, поди она сама с собой говорит. Когда мы были в разломе, Дайн говорил, что проклятие нельзя снять. Значит, средств все-таки существует. I do not hope to break the curse. I am well aware of my powerlessness against the punishment of the gods. But it is said that this medicine is imbued with the power of Sumeru's god of wisdom and can awaken the mind from a state of deep stupor. It has been used in the past to treat cases of mania. I believe that it might just work. Откуда ты узнал об этом лекарстве? I read about it in a book. From the Royal Library of Conria. It was banned. Батен прям сумасшедший. Since this Горы medicine снится. requires the power of the Seven to work. In my youth, I disliked the life of nobility and craved excitement. I was leafing through some forbidden text and happened upon it. Но ее ведь запретили не просто так. What other choice do I have? The gods have already punished us. What does one more sin matter now? Не распаляйся. Я понимаю, ты в любом случае должен попробовать. Never mind. As long as you understand. I'm sorry. I struggle to take control of my mood sometimes. Perhaps a consequence of having lived too long. As it happens, I am in dire need of some help to make this medicine. My hands don't have the dexterity they once did. I fear they may be decaying from within. Oh, thanks to this curse of immortality. Okay. To start with, take this ingredient. Щось цветок, грибок якийсь. Гриб. Впервые вижу такой гриб. Also, do you have any of Sumeru's regional specialties on hand? I believe they're called Kalpalata lotuses and Sumeru roses. Ну, роза точно є, а от лотос, можливо, ось він показує нам. Есть у меня, осталось от прошлых приключений. Oh, wonderful! Oh, in that case, we have everything we need. This is the method for making the medicine. You just need to follow the steps. Ну, взяв на всякий случай, а то може в мене нема. Огонь и вода, земля и ветер. Сотворите для меня то, что я желаю. Ну, гриба в мене не було, дав 2 штуки мені. Роза в мене 140. І твій лотос... У мене було 15, 02 я підібрав. Запретное безымянное лекарство королевского двора.
Так, мало мене артефактів, да? Да, мало. Вже мало. Is it done? Oh, splendid. Let me see. In all honesty, I do not know what the end product is supposed to look like. The banned book didn't feature any illustrations. Щось довго Дайнтхом ходить в лісі. Well, the moment has finally arrived. Curse it. No! We need to perform one final step to complete the medicine. I said before that this medicine relies on the power of the God of Wisdom for its restorative effects. Which means we must pay a visit to a statue of the Seven. Непростое дело для выходца из Канрях. Я понимаю твое нежелание. Сила божества мудрости может попросить помощи у Нахиды. Не стоит. Эдди ненавидит богов. Боюсь, это может плохо закончиться. Сделаем так, как он сказал. Let's go. Bring the medicine with you. Пішли. Направляйтесь к ближайшей статуе архонтов. Look at this statue. How can I bow before this thing? God of wisdom, look at me. I will utter no prayer, nor will I sing your praises. You and your kind destroyed my home, wrought unfathomable suffering on my compatriots, yet here I stand before you. You cannot mock me more than fate itself already has. God of wisdom, I seek not to disavow myself of the sinful blood that flows through my veins. I wish only to beseech you to have pity upon a young and unfortunate soul. My son, Karibert. He was turned into a monster before he had the chance to witness anything beautiful in this world. This is no fate for a child. Чекай, сюжет називається Кариберт. Це виходить, що про батька і сина, чи що? Яким містом вони тут нам надо? Нам треба шукати свого брата, а не займатися цим Ейдом. If everything the gods have done was in order to have the impious people of Conria bow their heads, then I bow to you now. I have given up all I ever stood for. All I ask is for a tiny miracle. For Karibert to see this world once more. Please, God! Я не знаю всей правды о бедствии в Канрях, но ее жители пережили огромные мучения. Почему же Канрях и 7 архонтов не могли мирно сосуществовать? I
have made quite enough of a fool of myself for one day. Let's go. Все наладится. Де той Дайн? Давайте вже хай вернеться продовж. Кариберт? Жизнь будто покинула этого хиличурла. Он почти не реагирует ни на что вокруг. Well, we've prepared the medicine. We might as well try it. Karibert, it's me. It's your father. Karibert. Он хоть как-то реагирует. Karibert, please say something. I'm sorry I couldn't be at your side when you were born. And that I failed to reach you and Mama in time when you both were suffering. But I'm here now. Papa's been by your side all these years. I've never left you, not once. Are you still angry with me, Karibert? I know you're awake now. Do you not want to talk to me? I'm so sorry, Karibert. Forgive me. Please, say something, anything. Please. Please. Oh, gods above! What more do you want from me? You took everything from here, and I still bowed to you. I'd give you my very life if only you cared to take it. But you won't even let me die. I knew it. I should never have trusted anything that had to do with the gods. I was just deluding myself. The gods of this world have never stood with humanity, not even for a moment. Возможно, причина в чем-то другом. Other reasons. What do you mean? Например, лекарства недостаточно. Лечение еще не закончено. Huh. You really think so? Нужно попробовать все возможные варианты. Если только ты не решил отказаться. Give up? No, never. And yes, you're right. I cannot let myself wallow in despair. Even if I must stay here with him for 50 years, 100, what difference does it make? I do not lack for time. Вот это правильно. Я продолжу тебе помогать. А третий вариант. Извини, у меня свои проблемы. Там, или, извини, мне нужно искать Паймон. Да, все. Извини, но мне нужно искать Паймон. Вечность без надежды. Это настоящая пытка. Let's go. We'll make another dose. The most crucial ingredient in this medicine is the unusual mushroom, which makes things complicated. But Где ты добыл этот гриб? I grow them in that field. The details don't matter, right? Curb your curiosity and just do as I instruct. If you truly wish to help me, that is how you can do it. There is a waterfall near the statue I prayed at. I need you to collect some water from there around 2 in the afternoon. I'll be here watching Karibert.
Once you're back, I will make some fertilizer for the mushrooms. Good. Then please head over when the time comes. Направляйтесь к водопаду и наберите воды. Ох, пиздец просто. Начиналось все хорошо. Но все спортилось. Відколи прийшов цей старпер, сюжетка мене почала бісити, давай так сказати. Так не їдуся з тим Дайном, підемо там в ліс, туди-сюди, там. Ну, почнеться щось якісь дійсно, а тут все запоролось. Йо, нам даже все перекрили, якщо я так правильно понял. Ніфіга собі. Івенти закриті, поки ми сюжетку не пройдемо, піздець. Тобто нам основний сюжет. Доступний народний сетєвий режим закритий. Тоді тут у нас сюжет персонажів, поручення вже не прийшов сьогодні. Що тут ще у нас? Священний призив сімейних я грати не буду, карти я не люблю грати. Ну, скажімо так, карточні комп'ютерні ігри я не люблю грати. Вони мені не подобаються. А так то покер я не проти взяти, наприклад, в Dead or Like Extreme 3 Scarlet. Та там покер хорошо зроблений. Так, поговорите с людьми возле ларька. В Порт Ормосі. Ну, це в середу. Ну, вже на дворі. Ну, слава Богу, ти на дворі. Гриби будуть якісь рости. Ah, you're back. Caribert's condition is stable. By which I mean he still isn't responding. Anyway, give me the water. Вода для полива необычного гриба. I need you to stand guard here for a while. Whatever you do, don't let any forest rangers approach the house. Understand? Ah, good. I'll be back soon. The fertilizer won't take but a moment to make. Монстры, как их много, это очень странно. Их словно притягивает к этому полю. Значит, поле поливки. Значит, после поливки поля притягивает монстры какой-то неведомой силы. Ладно, нужно их отогнать. What happened? Was it monsters? Oh,
Thank goodness you were here. I couldn't have taken them on all by myself. I'd have to hide and wait until they were gone. Oh, yes, I've got the fertilizer. The effects can take some time to kick in, so let's get on with it. Next, we pick the mushrooms and repeat the same steps as before to make another dose. I trust you still remember the method. Здорові дуже гриби. Да, дуже здоровезний. Необичний вид. Зробити можна тільки одну порцію, бо у нас тільки 2 гриба, всього на всього. Ну, в мене 16 попиток, бо в мене 16 лотосів. Sorry. I just, after resting in this field, I have been so very wary for many years. If only I could fall asleep here in this field and never wake up again. Но проклятие бессмертия не позволит даже этого. У тебя все еще есть Кариберт. I do indeed. That's why it was just a fleeting thought. Thank you for your help once again. And now, for the final step. Back. Да, і скільки раз ми будемо бігати туди-сюди. We're here. Let's begin. Wait a moment. Hey, what was that? Caribert? Oh no, he must have left while we were too busy preparing the medicine to notice. Come on, we have to catch up with him. А, боже мій, 4 частини, походу. Вже 3-я частина пішла. Слідуйте за Хілічорлом. Коли камні стока будуть, це значить вже фінал. That's not Caribert. Нет, это не он. Right. Caribert's scarf was a gift I once gave to his mother. I use it now as a marker of sorts. My eyes must be going. How could I not recognize my own son? This decrepit body of mine. Но этот Хиличорл какой-то странный. Yes. It doesn't seem interested in us in the least. It seems intent on walking in that direction. Where could it be going? Давай пойдем посмотрим. Yes. The more we know about Hilly Churls, the better. Слежка.
did it go in here? Well, let's head in. Що, я карту не можу взяти? Прикиньте, я карту вже не можу взяти. Куди це ми йдемо? Ти навіть заставляють прям примусово пройти вже цю сюжетку. Не люблю, коли оце заставляють. Ну нехай би примусово при слові, що максимум там півчаса буде того собиття примусово. А не так примусово там і грає там 2-3 часа, як це було. То я в Сумеру, коли там временна петля була. Я не пам'ятаю там скільки його було, там 3 часа чи більше. What a ghastly place. Has it always existed? I swear I've never noticed it before. Что их хиличурлы делают? Huh. It looks like they're worshipping. Sometimes walking, sometimes kneeling in worship, and it appears to be in earnest. I've never seen anything like this in all my life. What in the world does this place conceal? Oh, there's only one way to find out. Местная аура и эта жуткая сцена кажутся до боли знакомыми. Ну ладно, йдемо далі, а то думав, у мене сундучок буде якийсь, нема. Is this a teleportation device? What energy is powering it? Ніфіга собі. Ліві заговорила. Це вже приємно. Ну і так должно бути завжди. Speed of light! Huh? Cut to the chase!
Да не получилось. Бонус электро получит 40%. Ну, шанс. 93,5. Rust and revamp fire hazard. Nowhere to hide. Ах, постійно власти не можу. В подземельях. How did I get on the ceiling? Did the room turn upside down, or gravity itself? Вже 2 речення наша героїня сказала. Та ти що? Нові рекорди Гіннеса установила героїня. Угу. It seems like I need to find a place to insert the rune. Да, мені не хватає 3 речення вже сказала. Ну прикиньте, ми пройшли Монштанцію вже, пройшли Лію, в кінці Лію вона сказала це ж одне речення. А тоді ще й на зумі пройшли сюжет, ще там малесеньке речення сказала. А тут просто все сюжетку в канрях пройшли і вже 3 речення сказала за сюжетку. Вау! Ну, та й далі хай буде так завжди. Хай далі вона говорить. І буде взагалі класно тоді. А то граєш, вона тільки мовчить, йому себе робить, і це взагалі не круто і не цікаво, і тупо виглядає реально. А тільки ж вона заговорила, ти вже, о, приємно, вже такі, о, ага, понятно, про що вона думає. Тобто вже класно. Назад вертатися нам.
Ну, щось мені підказує, воно далі сюди знов буде мовчати. Пайман вернеться, він буде знов мовчати. Так, ну сюди перше. Двері. Це що, з тої сторони виходить, відключу? Сюди. Ну, туди, по ідеї, навіть. Похожі споруди були це в Інадзумі там Сангоном. Fate has not granted you the right to enter this place. Ну да, голос пропал знову. Вестник бездны. Нет, он не похож на члена Ордена Бездны. Ба, ну ти ж на того чтеця похожий, тільки чуть другий. Може, з тобою ще сражатися? Ну да, з тобою. Ну, так, вона отлично. С анимацией там же пошло на это. I'll be fine. Don't blink. Hey! Hold the line. Speed of light. With sword comes shadow. Allow me. Incoming. And devour. Да Юмия без своего щита бесполезна якась. Who was that? He was... Страшно. He was a perfect being. I'm in awe. He had the most wondrous aura, a perilous yet beautiful power,
Oh, truly mesmerizing. And yet, you were able to defeat him. Oh, your strength is greater than I had imagined. У тебя очень необычные взгляды. У меня просто большой боевой опыт. Let's continue on. I find myself growing more curious by the second and more excited. Ой, чё ты интересный. Ну, идем дальше. Дуже медленно открываются дверки. I think we've made it to the end. Что это за штука? Какой-то большой камень. Цвет что ли? Обмотанная цепями. Она висит в воздухе. Источая зловещую ауру. Ошибки быть не может. Прямо как оскверненная статуя. Ну да, це коли була встреча тоже с Фейном. Значит, эта штука как-то связана с Орденом Бездны. А поклоняешься Хиличурлы очень напоминают мне великого вора. Эйде, это место не сулит ничего хорошего. Нужно уходить. Oh, dear creature, why do you bow down? For fear of the unknown? Or for power that you covet? Что это за голос? Похоже, он у меня в голове. Разве Эйде его не слышит? Oh, dear creature, why do you bow down? For I am no god. I am but a sinner. Грешник. You are like a flower, born in sin, yet pure, spotless. I know your fate well. You need no longer hold back your resentment, nor accept the countless lies. Go forth, become a transcendent one. Rise beyond the fate bestowed upon you. And I shall shed a tear at the end of time, as I gaze back upon your life. Кто ты такой? Что значит твои слова? Голос пропал. О, мужик, получившись. Какую-то ауру. What just happened? When I saw that thing, my heart was instantly at peace. I was overcome by a sense of awe or joy, perhaps. Теперь ты в порядке? I feel good. In fact, I feel better than I did before I came in here. Ну ты говорю, як баран, ти й говориш, як і сейчас бо як баран. Ну, як сумасшедший говорю. С этим местом что-то не так. Нужно убираться отсюда. Oh, is that so? All right, as you wish. Все, нас загружает тут и назад, я надеюсь.
Давай, кінець третьої, тоді четверта фінальна часть. Обычно вроді 4 максимум частини. 4 або 5 вроді максимум. Ну і надіюся, прийде день, там по пізді мій кінець буде на цьому. О, у нас сюди прямо ж. О, озвучка не спрацювала чогось. Кариберт, слава Архонтам, с ним все в порядке. Разве мы не должны отправиться в статусами Архонтов? Почему мы вернулись сюда? I have a strange feeling that what just happened was meant to be. For this to happen, right at the moment when I was dreading worshipping at a statue of the Seven, it's as if fate was calling to me. You say that I bowed before that thing, so perhaps it might be just as effective. Звучит нелепо. Но если ты настаиваешь. I have to try. No matter what, you said it yourself. I have to exhaust all options. Caribert? Papa? Caribert? Oh, my goodness, it worked! It's a miracle! Oh, Caribert, my dear son! Мне не верится. You see? It worked! Caribert can speak again! Where's Mama? Mama is... Caribert, look at me. Do you know who I am? Of course. Your Papa. Yes! Salvation! Sweet salvation! Yes, yes! This is... How do you feel, Caribert? Are you fully awake now? Yes. It feels like I just woke up from a long, long sleep. I dreamed that I was hiding in a little room. I didn't dare go out the whole time, and I didn't... Wait. My body! What happened to me? Is this me? Papa? What's happened to me? Don't panic, son. It's just... While you were sleeping, we went into a fairy tale world. There's no more Conry here. No more home. But... Do you know what that means? No more red sky. No more... end of the world. In this world, you have to be a little monster, but you get to stay with Papa forever. Am I... dead? No, of course not. Look, Caribert, you still have Mama's scarf on your arm. That means she's watching over you, protecting you. So how could you be dead? Really? Yes, really. You've only just woken up, and this must all be very confusing for you. Just rest here for now. Things will get better. Oh, and you have to promise me something. Never take off your mask. Understand? Whatever happens, you mustn't take it off. Okay, Papa. I won't. I promise. Not since that day have I been so glad as I am now. I can't believe this is really happening.
I knew that placing my hope in the Seven was a waste of time. I even worshipped at one of their statues like a common fool. Never before have I humiliated myself like that. Once a murderer, always a murderer. I was naive to think that the gods who conspired against us would ever offer redemption. But the god we saw in that cave, now that was a truly mighty god. Nothing like one of the Seven. That wondrous power, it was truly enchanting. Surely that must have been the reason I bowed down. Now then, after one besieges a god, and the god responds by answering their prayers, should they, do something to show their devotion? Piety is hardly my area of expertise. But surely I should honor the god that has honored my wishes. Ну, Эйда, это было не божество. Это был грешник. A sinner? Oh, don't be absurd. You don't know a single thing about him. How dare you utter such blasphemy? You and I have both witnessed his divine power. When has the Seven worked a miracle like this before? Mightier than they, and yet you would call him a sinner. Oh, preposterous! No matter. Believe what you will. You cannot shake my faith. I am going to pay my respects with or without you. Произошедшее очень сильно повлияло на Эйда. Он изначально был не совсем психически устойчив, но такой религиозный пыл — это уж чересчур. Думаю, мне следует его догнать. Там повсюду монстры, и ему оставаться в стороне и позволить ему попасться им в лапы. Де це вже кінець цього бреда сраного. Начало було класне, а тоді як ми зустріли цього сумасшедшого чону, і мені вже не подобається взагалі ця сюжетка з цим сумасшедшим. Кінець, скажи, що це кінець. О, слава Богу. Остання час пішла. Камушки стокадуються, значить кінець буде. Те той дай, ну вже, що приперся, попизділи і кінець вже. Це, можна сказати, саме худша основна ветка, я б сказав. От того року показували, як ми дайно зустрілись і зустріли свого брата. От того було цікаво. От там час мені понравилося. Цікаво було, брата зустріли, попизділи, і він там трохи попиздів. Дайно попизділи. А ця часть худша, я б сказав. Може, хойверси щось хотіли донести, але мені, ну, майду там часть якоїсь сюжетки, там сюди, як там вони страдали, ну, як вони це передподнесли, мені це не сподобалось. Да, ми що, знов туди піздяримо? Більше придеться то пройти. Так, ну по времени як більше співаємо, ще час 15, думаю, должны спіти пройти. Та по-любому ви то... Дай нас зустрінемо. Тільки коли? Було б логічно, щоб ми зараз, не знаю, знову йдемо сюди, там разом йдемо, а ті там дай не зустрінемо, там якийсь бой і на цьому кінець. І було б логічно. О, доволі швидко.
Ці не заморажують файно. Speed of light! Hey! Cut to the chase! Ну, 28. Якось в мене вийшло було 40. Тут просто условия дуже... Треба швидко робити. Тобто треба і ульту робити, і щоб енергії було мало, і... Ну, то щоб енергії мало було, це легко, просто ультуєш. Але тут елементом треба бити. Я, ми вже добігли. No. Impossible. What happened? Ничего нет. The Hilichurl worshippers have disappeared too? Was it all an illusion? Вряд ли. Нам не могло привидеться одно и то же. That's true. Yes, it can't have been an illusion. I still feel that awesome and wondrous power flowing through my mind and body. It was neither illusion nor coincidence, and certainly no dream. It was a wonder. Yes, a divine wonder. Let's go, traveler. There is surely a reason for its disappearance, and I do believe that someday in the future we shall Ты говоришь see it как again. фанатик. Нам стоит вернуться. І саме головне мене це добиває, нафіг наш оце люмін тратить своє время на нього, щоб узнати більше о Кванріах. Ну це видно, що він сумасшедший. Could he really have been a sinner and not a god? Ну, забавно буде, що нам це все приснилося. Ну, після того, як Дайн пішов, ой, коли ми цього мужика зустріли, і це, типа, все було сон. От буде забавно. Кариберт? Where has he gone? Да, його нет. Oh, no. Maybe someone else came by and found him? No, it can't have been that. There's no sign of a break-in and no sign of anyone having been here. Ну, почему? This does not bode well. What if he's spotted by a forest ranger or an adventurer in his current state? Тогда мы должны найти его первыми. Нужно поспешить. Wait a minute. This isn't how we left it. Oh no. Did he? The mirror, it's broken. Это зеркало. Оно же всегда было разбитым. Что это означает? He must have taken his mask off and seen what he looks like beneath it. If he'd just done as he was told! We have to find him.
Найдите подсказки. Дайте карту. Так, треба відійти на пару хвилин.
Так, продовжим. Давайте вже фініш. It's his scarf. He dropped it. Looks like we're going the right way. Come on. Кариберт! Помінявся. Кариберт! Where are you? Там он давай цветок. Forest rangers. Hey! Who are you? We haven't seen you around here before. What's your business here? Have you seen a hilly churl? A hilly churl should have. I asked you first. Don't make this more difficult than it needs to be. I said, have you seen a hilly churl? Hey, whoa. Look, sir, there's no need to get so worked up. There are hilly churls everywhere. What's the big deal? We see plenty of them out here. Exactly. Matter of fact, we just took out a few of them back there. Those dumb boneheads. You forest ranger scum! You spawn of the seven are all the same. I'll have your heads if you so much as laid a finger on Karibert. You're raving mad! You've got some gall coming here to our nation insulting the forest rangers! Curse you all, forest rangers! Остановись. И нам с лесными дозорными придется оставить... Или нам с лесными дозорными придется оставить тебя. I don't get it. Why make such a huge fuss over a few hilly churls? Makes no sense. He'd only just regained his mind. How could you do this to him? So tell me, forest rangers, did you really spare none of them? Did you really take out every last hilly churl you saw? Jeez, you're really not gonna let this go. Fine, you weirdo. If you must know, I happened to cross paths with a solitary hilly churl when I left the team to, use the toilet. I was frightened at first, but it didn't seem to have any interest in me at all. It was just bumbling along in that direction, so I left it alone. И еще есть надежда. Yes! Wonderful! Wonderful! Let's go! We have to find him! Wait, you're leaving? Not even a thanks for the info, goodbye? Пиздец, то есть ми геть не можемо вийти кудись в друге місце. Тобто, зараз Пайман скаже нельзя. Ну, мені цікаво просто. Ну, Пайман, появися. I shouldn't stray too far. Dane and Paimon still aren't back. Ого, четверте речення. Вже так багато. Ну ще раз, я не спів прочитати. I shouldn't stray too far. Dane and Paimon still aren't back. Ну от, ніфіга собі 4 речення за один міні главу.
Б, це принужденно, получається. Реально, це так само, як було в цьому. Во времени петлі в Сумеру. Ну, там була цікава времена петля, конечно. Наверное, видно все. Кариберт! Мы нашли его. Кариберт, stop! It's me! It's Papa! Whatever you saw, it was all a trick. An illusion. I told you, we're in a fairy tale world now. Nothing here is real. Please, Karibert, come back. It's... Karibert? Не отвечает. Он вернулся к прежнему состоянию. How could this happen? He regained his mind. He must be able to hear me. Surely. Come, Karibert. We have to go home now. Papa's here to take you home, all right? Подожди, с ним что-то не так. Что с ним сделала та страшная сила? Ролик? Papa? Да, ролик. Karibert. Papa, I can't take it. Please, Karibert. It's my fault. I'm so sorry. If only I'd known. It's all too much. Papa! І, ну, коротенький був дуже. Ах, пиздец. Куди нас? В подземелля перенесе, чи куди? Вже треба, щоб закінчувалось. I see. I understand now. Finally, it all makes sense. Ну, щось не показали, що случилось. Він там, ми перед ним стояли, він маску зняв, щось там, якась магія почала з нього, вокруг нього йти. Что случилось? У меня был обморок. Помню, как Кариберт снял маску, а потом... Ah, Traveler, you're awake. Finally, we can rejoice together. Wait, no. Why am I still calling you Traveler? Oh, I have known your true identity for some time now. Знаешь, кто я? Ты в порядке? I suspected it was you. Oh, from the beginning. I had to talk to you to be sure. Но мы никогда не встречались прежде. Oh, of course you haven't. With your status, you can hardly be expected to know all of us. In any case, I've been using a fake name this entire time. Ida is the name of a servant I once had. My real name is Clotar. Clotar Alberic. You saw it too, didn't you? Unmistakable, the power inside Karibert and the power of the one you call a sinner. It was what... Yeah, I am positive now. It's the power of the abyss, isn't it? Oh, at long last, I have seen it with my own eyes. Мне было плохо видно. Что все-таки случилось с Карибертом? That is no business of yours. A sinner. Yes. Salvation for a sinner can only come from a sinner. Karibert did not deserve his fate, but now... It's wonderful.
he will be able to weave his own destiny anew. Born into abject sorrow, he shall now become the loom of fate. Опять этот термин. Плетение судьбы. Это существо и правда было из бездны. Но бездна злая еще и опасная. Sinister. Dangerous. Oh, I never imagined that you, of all people, would deny the abyss. How ridiculous! We once believed that you would bring new strength and hope to Conria. To us, you were the abyss. A wondrous mystery far beyond our imagination and comprehension. Что же за бред происходит? And the one who controls the abyss can control everything. We yearned for that future. We looked to you to take us there. But what did you bring us instead? Oh, Prince of Conria. What did he just call me? Oh. Traveler! Traveler! Бред пішов ще хуже. Що происходит? Пиздец. От же 5 речення вже сказала. Ну що, я все-таки був прав, їй все приснилося. Час Данії буде там. Я не дивився цей сюжет, я без поняття, я свою догадку лише сказав. І я прав, да? А ну, скажи. Давай, фініш, час, типа, він це і фініш. Бо я вже цього бреду не видержу. You're awake! Oh, thank goodness you're awake! Paimon was worried sick! Traveler? Traveler? Ну да, голос знову пропав у нас. What happened while you were unconscious? Все-таки приснилось. I checked the ley lines nearby. It appears that the Abyss tampered with them, and they've been in turmoil ever since. Information and memories flow within the ley lines. What did you witness? Основатель Ордена Бездны. You mean Clotar Alberich? After founding the Abyss Order, his faith in the Abyss led him to do a great many things. But the curse of immortality continued to torment his body and mind. And in the end, neither his faith nor the Abyss he worshipped could save him. After 100 years, he lost his mind completely and was never seen again. Yet his dark legacy lived on. The defiled statue that we encountered previously was just one perverse product of his use of abyssal power during his life. Мой брат принял его сторону, не так ли? You could say that. He wouldn't be the Abyss Order's prince otherwise. Are you alright? You have a troubled look on your face. What happened? Мне нужно рассказать вам одну историю. So you saw his memories from centuries ago, through your own eyes. It all but defies belief. Still, as I'd suspected, the notion of the Loom of Fate did indeed rear its head during that time.
And it seems closely connected to Clotar Alberich's son, Karibert, and what happened to him. And yet your brother never breathed a word of this incident to me. I wonder, was that the moment that he decided to go down this path? Я тоже хотела бы знать, что он думал об этом. Но ясно одно. Воспоминания это не из счастливых. Indeed. Clearly this series of events sparked a long period of deep contemplation. This was where it all began. Кстати, мне нужно кое-что проверить. What is it? Нужно узнать, что закопано в этом поле. The field? What does that have to do with anything? You mean here? Well, let's start digging and see. You scared the Duke out of Paimon! Did you rebury them yet? Да, можешь открыть глаза. A male and female skeleton, buried together. Interestingly, the male skeleton appears to have been interred much later, and it's holding a silk scarf in its hand. But what does this mean? And how did you know that there were bodies buried here? Я думала, что останки мужчины принадлежат Клотару Альбериху. What? That's impossible. Unless Clotar Alberich finally found a way to rid himself of the curse. Maybe. This all raises far too many questions. I need time to think, and to search my memories for some missing pieces. Ну да, и мы заспрощаемся, и до свидания. We should part ways here. Вот диви, я прям провидець. Пришло время расстаться. Huh? You're just gonna leave? Why? You could come with us, you know. It's better that we split up for now. I think that he might have seen you. Who's he? Это кто? Ты имеешь в виду тот голос в моих мыслях? Yes. I have my suspicions as to his identity, but I need to confirm some other details before I can be sure. І для того, щоб тобі узнати інформацію, тобі понадобиться 1 рік. Настоящого времени, я маю в виду. Не ігрового року, а настоящого, людського. Тобто треба, щоб 12 місяців пройшло, щоб розробники вже щось придумали нове і запустили продовження. Він прийде з інформацією, розкаже, що і як. Ну, придеться ждати рік. 1 год, хто не понял. If the time is right, I will tell you when we next meet. Ну да, уже и написал о нашей следующей встрече через год. But what do you mean that he saw the traveler? How is that possible? Это же просто воспоминания о случившемся сотни лет назад. I fear that while these things would limit anyone else, they are no obstacle to him. What? Why? What is he? Грешник. All right, let's leave it there. Get some rest. Goodbye. Да, до встречи. There goes Dane. And just like that, it's back to being the two of us again, huh? Да. Паймон. И еще кое-что. What is it? Я соскучилась по великой Паймон. Huh? Кариберт. Том 3, глава 6. Завершено. 60 камушків получилось. О, у нас ще є время. У мене босі обходить, що? 3 боси об'єти. Да, можна піти на 3 боси. Три смоли. 9 цих я 3 дня. Там на босі в мене є смола, виходить.
Так, достижения, чудеса света, сюжет... О боже, спана відкриває багато. Загадка Татарасони. Исследуйте прошлые Татарасони в Ирминсуле. А, це коли ми грали сюжет Сумеру, фінальну часть. Відкрили отголоски истории, узнайте о последствиях проникновения сказителя в Ирминсуль. Ну да, це ми 14 березня дограли. Так, Паринама, лисы, котенок, птица и чудовище. Разгадайте загадку на хит и узнайте о прошлом Скрамучи. Я, но не я. Победите вечного владыку сокровенной мудрости в воспоминаниях. 16. Так, Т4, 5, 6 осталось. Инверсия бытия. Пройдите главу инверсия бытия. Ночь блуждающих звезд. Вспомните о брате. Все сегодня же. Еще не смертельная болезнь. Создайте лекарство, несущее надежду. Ну да, це ми лекарство робимо. На том берегу судьбы. Станьте свидетелем чуда, дарованного грешником. Кариберт. Выполните сюжетный режим Кариберт. Мне не понравилося. Начало было хорошее, наверное, ця концовка, все. То бігали з тим сумасшедшим, прям пиздец. Мені не цікаво було. Може комусь і понравилася ця сюжетка, а мені ні. Бессмертная обитель. Ну, це на артефактах я тебе заберу. Там вже время закінчується. Ну да, 7 днів осталося. Плюс 600. Плюс 600 буде 28 300. 28 300. Двадцать 28 324. Ну, все правильно засчитали. Так, что у нас тут? День рождения Шаньхэм. Сюрприз Виджин. Так, пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста, помоги мне. От Ноэль. Как поживаешь? Хочу попросить тебя о помощи. В общем, в минувшие праздники члены ордена были заняты подготовкой. Хочу воспользоваться лишь свободным временем и организовать для всех пикник. Нужно спланировать маршрут, определиться с местом, украсить площадку и заранее подготовить разные праздничные вещицы. С этим я справлюсь без труда. А вот выбрать блюдо мне сложновато. Всем нравятся разные блюда, а традиционная мыштанская кухня может показаться слишком скучной. Я потратила много сил, чтобы сделать это меню, но я плохо разбираюсь в сумерских блюдах. Можешь попробовать их на вкус. Прошу тебя как страстного товарища. Прошу тебя как старшего товарища. Типа Нолька запланувала пікнік, типа для друзей, але тут не написала, хто буде там, мається в виду. Ну, наверное, з Монштанта обходу, там Барбара, Джин, Кейя, наверное, Ліза. Ну і нас позвала обходу. 3 штуки. Я читаю ті, хто мені цікаві. Тобто Айко, почекай, там Айко є? Що то я Айко не читав, да? Діона, Тома. Да, Нілу я не читав. Ну, маю в следующий раз почитаю. А, це ж було в грудні. В декабрі, хто не поняв. О, де тут друге, тут 3 число. Схаруза. Кецин 20 листопада. Не, ну що, яка скоро должна бути?
Так, де Айка моя? Це що це Міко аж 2 рази? Фішель є 27.05. До 7 травня. Юнзінь 21 травня. 0 повторяється. Шаньхе. Що ж, 2 рази Бейдоу, Діона, Тома. Не пам'ятаю, де Айка? Камісато Айка і Мона рядом. Щось тільки по одному у них. А вже повторні пішли. Айка, Мона. Де Фіші вже 2 рази. Фіші вже 2 рази. Нолька вже 3 рази. І Бейдо вже 3 рази. Нечесно. A blade Пані embraces its Пулі. duty, as a jeweler cherishes their gems. Бажаю нових блюд понадавали мені тут. Сил атаки дуже мало дають. А, це особе блюдо Шеньхе. Сердечна лапша. Силу атаку збільшує. Але тільки 3 звізди. 274. А це в нас воскрешалка. Блюдо з морепродуктового соусу, вітамін інгредієнтами. Ну, це 320 вже. У нас ХП відновлює, виходить. Бо аж 3 штуки, виходить. Ну дай краще то блюдо лишнє. Особое блюдо странника. Мягкая горечь чая, освежающая сладость в сочетании дают такой превосходный вкус, что вы просто не можете остановиться. И как ему удалось приготовить столь изысканное блюдо? Должно быть, Скрамоча прочитал этот вопрос в ваших глазах, и его лицо вдруг помрачнело. Ну что, все? Тогда быстрее иди мыть посуду. Бонус лечения. Угу. І так тієї хавки вже багато. Нам стейк один дали фіговий, бачу. Стейк фіговий. Так, треба 2 комусь від'їхати. Оце ще -2 треба відняти. 2 блюда. Так, куди я піду? 30-ки. Чого тут щось то лишнє? А, це лишнє. 30. Ну, Скарамоча по-любому раді. Наверное, Синіру піду, що? 750. Ну, пробужімо робити. Що? А, немає мішочки в мене. Треба на це цепити. A blade embraces its duty. It is as the stars foretold.
Так, ну тут ми рядом. Ну, ще півчаса є. На босі в мене піти. Коротше, ще 30 хвилин і будемо закулятися. Получається, сюжетку пройшли за 2 часа 25 хвилин. Що типа того. Та ще в кінці там не випускали. Після того, як ми проснулися, того діда стояли. Так, що у нас тут 60, 59, 55. З двома шутконектний, самий шикарний. Calm Spirit. Інопій. No one's joined me on an adventure in Чекайте, новий ages. костюм у Come on, Бількачі, мені let's go. кажеться. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Два піра у нас. До піру дендру і кріо. Ну, плюс 25% сил атаки. Давно ділюка не бачу. Це вроді новий костюм. Чи мені показалось? Ох. Bow before me, worm. Не добіг. Да, чувака, Беннет, що без 0 зв'язку. Нахіда від'їхала там, що? 1,000 eons, mine to dominate. Burn to oblivion. Take flight. Kneel. Where did I go wrong? Ну да, ділюка від'їхав, бачу. Your eyes have been opened. Одна не було. Ух, перепрыгнули. Та твій Беннет ловив. Reality is pain. My power. Take flight. Та ти вовремя підпригнув, там піздець. Good riddance, cruel world.
мене ульти ще нема. Може є. Пізде, я піру б'ю. Так, тут є один дубас. Слабаки зайшли до мене. Перший бонус. Тоді люк там від'їхав з нахідою. Так, растворитель. 2 дзеркала і піски. Ох, ніфіга собі. Кріти, шанс. Ну, хп ще, ладно. Зразу 400 та. І крітами. Ансамбль це, наверно, перший такий шикарний випав. Вроді дав. Эх, два босса. А думаю, спите тоже не. Так быстро сдох, что? Take flight. Ох, молодиха. Ні, це не моя мона. То моя мона не жвака. Що? Ще одна яка зайшла. Чувак хвалится, что? Так, PlayStation ігрок зайшов Джейс 55, 760 і Bluefus 59. Хотів побачити, що за меч там не... Я перший раз бачу, що когось той бук знімає який. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. Да, не мов, да. Подивимося, подивимося.
entered. Embrace the ice! It's showtime! My apologies! This world is a fleeting shadow. Thunder. Weak, pathetic. Unspeakable! Barbados, guide your verdict is decided. So rude! Rolling snow! Yearning, all returns to silence. Ой, да куди побігли? Тікати там треба від. This bug is eternal. А один здох не був. Джен там лічився, чи як там? Ну, пиздец, мене тут вже потрібно. Witness the final calamity. Inferior. Take flight. На як я уклонився, не знаю. Purge all obstacles. My apologies. Eternity is in my hand. От за жопа буде, конечно. Rolling snow. Perish. Двоє сновів. Who wants some of this? Sakura Let's swirl. roll! My apologies. Ну, у меня 54 тысячи. Не справся, бог. Crumbles before me. А він не брав цвітка. Видно, ми не пройдемо. 20 секунд нас смились, а ми пройшли. Офігеть. Так, ладно, розтворитель. Веєр, що це на сльози. І цвіток. О, є надіжда. Що можливо щось і буде. Можливо, звісно. Ба, ну той чувак за джин, що не міг елемент відкатувати, а типа підбігти елемент і втікати. Типа, ми ж там все одно на себе відлікали время. Ульту набрав, якщо в нього там фавонія буби, то там ульта швидко набирається дуже. Ультанув, відновив собі хп і нам. Та і все. Я бачу там, що він на грані був, там, не знаю, пару процентів хп в нього було. Полоски ж те, що не було. Мало хп, конечно. Ну, на сніру точно ще можна спіти.
Молодого. Хто ще? О, Ліза, що собі перший раз за 2,5 роки хтось за Лізу грає. Ні, ну мої грають, я маю йду, що іменно я, щоб, ну, як би сказати, що до мене зайшли, або я до когось зайшов, хтось Лізу брав. Це перший раз. Ну, скрамуча вже, не знаю, разів 5. Замічаю Райді, там. Те, що там Молодо, Рези, Джинджикуди. 60, 57. А, ну. Ми з тим повинні справитися, що то. Ну, хілера треба, без хілера тут ніяк. Тут повна жопа. Не пігнали, поміняйте на когось хілера. Бо Єлань, вряд ли Єлань буде роздавати нам свою ульту. Єлань суппортова. Ну, каком ідеальний варіант? Або... Ой, не знаю. Що там ідеальний Беннет, то витягнемо, що я парашний Беннет продуємо. Предыдущий Беннет був 6 зв'яздами, мені перебивало керів фузію, цей пірон фузію. Фіговий урн був. Дуже фіговий урн, там по 3000 був. У мене той Беннет 6 зв'язд. Беннет, дай мені полічи, він на Беннет фузію. Да. Ну, і поле доволі здорове. Ну то що Беннета. А, це ж ганік поле, що вот. З їхньої сторони, походу, да? Що з їхньої сторони часто появляється? Наконец-то, Беннет, давай ультуй там. Достало шей. Ну ти зря гонишь. Я за свидину, ку-ку. Пиздец. Да и Ганю від'їхала тоже. Трохи не хватило. Who dares call me a witch? Come, put up a fight. Not every wound will heal. Ну, я думаю, доб'ють. О, Беннет здох. Вау. Шайнхен, не доб'єш його? Ти не доб'єш її?
Так чуть-чуть осталося. Я вже добив. Пиздец, просто пиздец. Я фею, там на мою айку там, не знаю, елемент. Пару обичних атак, все. Беннет фіговий попався. Я вже грав. В сеньорі з хорошим Беннетом, там Беннет прям через, не знаю, як мінімум в 2 рази частіше ультавав. Всегда нас вчасно лічив, а цей Беннет не так уж вчасно лічив. Похавати придеться, не знаю. Що тут можна взяти? Ладушки. Що таке ще взяти? A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. М'ясо я полічив. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. It's nearly time for afternoon tea. Підемо втрох. Бо третій заснув. Я якби перший. Ну ладно, давай так. Четвертий заснув. Трохи йдемо, четвертий заснув. Так. Або пішов курити. My contract goes unfulfilled. Venture time. Rest and rebuild. Get out of here! Into the frozen void! Teamwork is dreamwork! Let's light it up! My apologies! The Tsaritsa's benevolence has no place for transgressors! Take flight! Everybody stand back! Allow me! Go in! Я розбив це. Teamwork is dreamwork! Embrace the ice! My apologies! Let's light it up! Everybody stand back! Ну, ти не вчасно, що? Dance, my pretties! This is long overdue! Focus! Not every fool will heal! Everybody stand back! Blaze over! I never asked for redemption. Never. Так, третій бонус забираю. Чого вони грають, якщо не беруть награду, я не пойму. Ганюта на першому здохла, а тут до кінця тримався.
Чекайте, що третій раз строїтель, чи що? Так, бабочка, цвіток, 2 кубка! Ого! Ну, мені треба шикарний на електро, шикарний на кріо. Але що ж там ждати? ХП защиту обично ж дають. ХП, ну диви, я вгадав. І то ще й повний отстой. І бонус гео. Фіговенький, давай так скажем. Реально фіговенький. Боже, і на порученні времени нема. Там вже закруглятися. Дам. Да, було цікаво, конечно. Не, вже розбилось, ну слава Богу. Очка моя, да, є прикурити по повній програмі, можна сказати. Не, мої всі цілі получаються. Ну, почти цілі. То там одне вже поручення це зробити, що? А вже нема. Основний сюжет пройшли, сюжет персонажів там є, звісно. Не знаю, може пройти, наверное. Ну, не зараз, а не знаю, в следующий раз, коли там. Не знаю, або сюжетку Тігнарі пройти, або Сайну. Так, або Альхатама. А, це все, да? 3, 4, 5, 6. 6 сюжеток. Дехіана, Хіданілу, Альхатам, Сайно і Тігнарі. Тобто слідуючу, не знаю, або Сайно, або Тігнарі, бо Альхатам має пізніше. Да, Тігнарі або Сайно, не знаю. Треба подумати, що взяти де. Чё? Завершите главу «Вопросы без ответов». Чекай, я що ще не прийшов? Юніна пізніше казав, Кукітове. Хедзо я відкрию. Слушай, завершите главу «Вопросы без ответов». Це ж чиє? Ба, тут не написано. Феникс, Золотой шквал, Водяная лилия, Госпожа мудрости, Сокол, Мантикора. Вопросы без ответов. Это, ну, задание мира. Вопросы без ответов. Де воно? Походу, це ще й місію треба знайти. Я навіть не знаю, де вона. А сьогодні місії ще в Сумеру. Ого, тут далеко буде, можна сказати. Там ще бачу в городі. Ну, тебе вже лучше тут хоча б на місці. Так, ну тоді... Ті, що одне-два поручення, то й будемо закінчувати. Та різня далеко бігти, там ще нагору підніматися туди довго.
Ну, готова місія. Ну, така коротенька. Грати є ще, звісно, 6 сюжеток ще залишилося. Сюжетні персонажі із Сумеру. Тому що там у нас Нахіда, Ніло, Дехія, Тігнарі, Альхатам, Сайн. Ну да, всі Сумеру, виходить. Всі Сумеру персонажі. Ну, ще встречу Хейдзу можна було пройти теж, як варіант. Let me scrub. Take flight. Ha! Yeah! Yeah! Whirling snow. Shadows of fate. Пригай. Yeah! Take flight. Yeah! Ну, да, думаю, на цьому закінчимо. Так, що там на все хорошо працювало? Да, стрім працював. Все було чекі-покіс. Так, коротше, закінчуємо. Можна сказати, прямо зараз. Сюжеточку пройшли. Грібо Механікус пограємо не раніше слідуючої неділі середа. Тому що в середу відкриються всі 8 етапів, і тому можна буде все пройти. Кому цікаво, грайте сьогодні 2 етапи є. Повторне слідування, як ставі, пройшли. Дихання немоні пройшли. Основне собить. Тестовий забіг. Може артефакти будемо грати і безднути зацінимо. Пройдемо тестовий. І Кариберт завершено. Пройшли Кариберт. Все, на цьому закінчимо. Ми грали в Genshin Impact на PlayStation 4. Грали основний сюжет, касаючийся Люмін і Ітера. Ну, це називалася частина Кариберт. Було отвітління, я б сказав би так. Мені не сподобалось. Це міні-сюжетне доповнення. Начало було цікаве і маленький кусочок кінця. Концовки було цікаво. Все. Ну, це я свою мнение сказав по поводу цієї сюжеточки. Продовження цього сюжету основного будемо чекати через десь приблизно 1 рік. Це так довго придеться чекати. Хіба що розробники щось поміняють і можливо раніше щось випустити. А на цьому закінчуємо. Велику благодарність вважаю тим, хто поставить лайки цьому відео, щоб на поиск отображалось і так далі. А на цьому закінчимо. Всім пока-пока. Зустрінемося в слідуючих стрімах.